Hello everyone, I hope that you are all doing well and staying safe at home. Washing your hands, wearing your masks. It's me here, Outside English. Всем привет, вы на канале Outside English. Я надеюсь, у вас у всех все хорошо. Не болеем, моем руки и соблюдаем самоизоляцию. Before we start today's episode, I would like to express my deepest gratitude to the doctors who fight in the front line trying to save every person's life they can. Прежде чем начать сегодняшний эпизод, я бы хотел выражать свою благодарность всем докторам, которые работают на передовой, пытаясь спасать жизнь каждого пациента. Спасибо вам, доктора. Beginning from today, in my channel, Outside English, we'll be learning the verbs, which is an integral part of a sentence. Начиная с сегодняшнего дня, на канале Outside English, мы с вами будем изучать несколько глаголов, которые являются неотъемлемой частью предложения. So what is a verb? Verb is a part of a sentence, or part of speech, that describes an action or state of being. Итак, что такое глагол? Глагол, как мы знаем, это часть речи, которая означает действие или состояние предмета или лица. As we know, there are many types of verbs in English language, like regular verbs, irregular verbs, modal verbs, transitive verbs, intransitive verbs, stative verbs, auxiliary verbs, and so on and so forth. But in today's episode, we'll take a look at some of these verbs, because we will not take all of the verbs. All types of the verbs, I mean. Как мы знаем, существует очень много видов глаголов. Правильные, неправильные, модальные, вспомогательные, переходные, непереходные и так далее и тому подобное. В сегодняшнем эпизоде мы с вами изучим только некоторые виды из этих глаголов, которые являются основными глаголами для начинающих изучать английский язык. Today we'll have a look at two types of verbs, dynamic or action verbs and stative verbs. Dynamic verb. What is a dynamic verb? Dynamic verb is a verb that shows an action, continued action on the part of a subject. And the stative verb is a verb that expresses a state rather than an action. Сегодня мы с вами рассмотрим два вида глаголов. Dynamic verbs, то есть глаголы действия, а также они еще и называются action verbs, и stative verbs, глаголы, которые описывают состояние человека. So, let's get started. Итак, начнем. So the first dynamic verb is eat. It's a process when we consume some food. We do some movement with our jaws to swallow the food. That is a dynamic verb. On the other hand, let's take the verb love. Love is perception. It's something that makes you feel happy. But we don't do anything physically. We just feel it with our heart. Итак, рассмотрим глагол действия. To eat. Кушать, есть. Это глагол, который требует действия, физического действия, чтобы покушать что-нибудь вкусное. Но с другой стороны, посмотрим на глагол любить. To love. Это глагол восприятия, чувства, которое не требует никакого физического действия. То есть мы его чувствуем. Поэтому это и называется глагол восприятия. Stative verbs. Глагол состояния. То есть это такое состояние, когда человек любит, он счастлив, ему хорошо. Another example of an action verb or dynamic verb is to run. This is an activity when we use our legs and we accelerate and we run. Следующий глагол действия – это to run, бегать. Это глагол, который требует физического движения. То есть мы, пользуясь ногами, ускоряемся и бегаем.
Another stative verb is to think. This is the verb that makes our brain work hard, but we do not do anything physically. Следующий глагол действия – это глагол to think или думать. Это глагол, который требует работы наших мозгов, но физически мы особо ничего не делаем. Here I need to say that majority of these action verbs or dynamic verbs are used independently right after the subject. They do not need any auxiliary verbs in the sentence. Еще один факт, который нужно знать, что в основном глаголы действия употребляются без вспомогательных глаголов в предложении. For example, I run every day. Например, я бегаю каждый день. On the other hand, some of the stative verbs do need the usage of the auxiliary verbs in the sentence. Но с другой стороны, некоторые глаголы восприятия требуют употребления вспомогательных глаголов. Например, to be happy – быть счастливым. I am happy. Я счастлив. You are happy. Ты счастлив. He is happy. Он счастлив. But we have many stative verbs that do not demand any auxiliary verbs. For example, I think. Я думаю. Но есть некоторые глаголы восприятия, которые не требуют вспомогательных глаголов. Например, глагол think – думать. Я думаю. I think. Я вижу. I see. Я слышу. I hear. That's it for today. I hope that you have learned the difference between the stative and dynamic verbs. На этом все. Я надеюсь, что вы сегодня изучили, поняли, что такое глагол действия и что такое глагол состояния. If you like this video, please do not forget to subscribe to my channel, like it and share it. Если вам это видео понравилось, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и поделитесь с друзьями. Thank you for your time. See you next time. Спасибо за ваше время и увидимся в следующий раз. Bye-bye.